Bonjour everyone, welcome to our new French conversation video series. We're here to help you become a confident French speaker in various daily situations. Throughout this series, we'll provide practical phrases and cultural insight to enhance your French communication skills. Parler du temps, partie 6. Il y a du vent aujourd'hui. Il y a du vent aujourd'hui. It's windy today. Il y a du vent aujourd'hui. Oui, ça souffle fort. Oui, ça souffle fort. Yes, it's blowing hard. Oui, ça souffle fort. As-tu un parapluie au cas où il pleuve? As-tu un parapluie au cas où il pleuve? Do you have an umbrella in case it rains? As-tu un parapluie au cas où il pleuve? Oui, j'ai toujours un parapluie avec moi. Oui, j'ai toujours un parapluie avec moi. Yes, I always have an umbrella with me. Oui, j'ai toujours un parapluie avec moi. Le vent, the wind. Souffle, blowing. Un parapluie, an umbrella. Merci d'avoir regardé. Thank you for watching. We hope you found this episode helpful in improving your French conversation skills. Remember to practice the phrases and tips we've covered to build your confidence. Stay tuned for more exciting episodes as we explore a wide range of daily situations to help you communicate effectively in French. If you have any specific topics you'd like us to cover, feel free to leave your suggestions in the comments. À bientôt, and don't forget to like, subscribe, and share.